Welcome to Medical and Engineering Entrance Examination Questions, Physics. Medical and Engineering Examination Physics Entrance Questions. And here, this is class number ME-4. ME-4 electric field and potential from electrostatics. ES. Electric field and potential, some questions, nearly 10 questions we are discussing. Their answers. Number one, a solid conducting sphere having charge Q is surrounded by an uncharged concentric conducting spherical shell. The potential difference between the surface of solid sphere and shell is V. The shell is now given. അപ്പോൾ ഒരു സോളിഡ് സ്പിയർ ഉണ്ട്, അതിന് ചാർജ് ക്യൂ ആണ്, അതിന് സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പിരിക്കൽ ഷെൽ ഉണ്ട്, അതിന് ചാർജ് ഇല്ല. ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി സോൾട്ട് സ്പിയർ ആൻഡ് ഷെൽ ഈസ് വി ആണ്. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വി ആണ്. ദ ഷെൽ ഈസ് നൗ ഗിവൺ എ ചാർജ് മൈനസ് ക്യൂ. ആ ഷെല്ലിന് ഒരു -3Q ചാർജ് കൊടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ന്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സെയിം സർഫസ് വിൽ ബി. അപ്പോൾ പുതിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? എ വി ബി 2V, then 4V and -2V. You see the answer. Answer is given after two questions. Answer is A. The answer given is A. Answer is A. That is V. You see the solution. You see the solution of the question. Potential difference between solid sphere and hollow sphere shell depends upon the radii and the charge on the inner solid sphere. റേഡിയസിനെയും ഇന്നർ സോൾട്ട് സ്പിയറിലെ ചാർജിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു Q/R1 - Q/R2. ആ ചാർജ് ഡിഫറൻസിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഒന്നാമത്തെ സ്പിയറിന് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തിന് ഇൻഡ്യൂസ് ചാർജ് വരും. അപ്പോൾ V is proportional to Q/R1 - Q/R2. Induced is minus charge. When -3Q is placed on outer, -Q പുതുതായിട്ട് വെക്കുകയാണ്, ഔട്ടർ സ്പിയർ, ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഇന്നർ സ്പിയറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് വരും? അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഔട്ടർ സ്പിയറിൽ ഒരു -3Q വന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഇന്നർ സ്പിയർ Q/R1 - 3Q/R2. ഇന്നർ സ്പിയറിൻ്റെ ആണ്. അത് പുറത്ത് ഒരു ചാർജ് വരുമ്പോൾ അകത്ത് ഒരു ചാർജ് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും. ഫോർ ഔട്ടർ സ്പിയർ Q/R2 - 3Q/R2, that is the potential difference, is equal to -2Q/R2. Difference of potential is given by, കുറച്ചാൽ മതി, ആ രണ്ട് തമ്മിൽ കുറക്കുക, മുകളിൽ കാണുന്ന ടേം താഴത്തെ തമ്മിൽ കുറക്കുക. അപ്പോൾ Q/R1 - Q/R2, that is V itself. That is the answer. Number 2, 4 equal charges Q are placed at the 4 corners of a square of side A. Work done in removing a charge -Q from its center to infinity is. 4 equal charges Q are placed at the corners of a square of side A. Work done in removing a charge -Q from its center to infinity is 0 √Q square into 4πε0A, √Q square by 5ε0A, Q square by 2πε0A. The answer is 2. Answer is C. C is the answer. That is √Q square by πε0A. You see the solution. The potential at the center of the square of side A due to 4 charges. 4 charges Q at the corners is equal to 4 into, നമുക്കറിയില്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/4πε0 Q/R ആണ്. Q/R. ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ദൂരം R എന്നുള്ള പറയുന്നത് A/√2 ആണ്. ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ദൂരം R A/√2 ആണ്. അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെൻറ്ററിൽ, ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ 1/4πε0 Q/R, Q/A/√2 ആയിരിക്കും.
4 സ്പിയർ ഉള്ളപ്പോൾ ആകെ ചാർജ് 4 ഇൻറ്റു 1/4 പൈ എപ്സിലോൺ 0 ക്യൂ ബൈ എ ബൈ റൂട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ ഒരു 4 ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് താഴെയുള്ള റൂട്ട് മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ റൂട്ട് ക്യൂ ബൈ പൈ എപ്സിലോൺ 0 എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈഡ്. സോ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു ചാർജ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂ ചാർജിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത്, അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു ചാർജ് എന്ന് കുടിച്ചാൽ മതി. റൂട്ട് ക്യൂ ബൈ 1 പൈ എപ്സിലോൺ 0 എ ഇൻറ്റു ക്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ പൈ എപ്സിലോൺ 0 എ ഈസ് ദി ആൻസർ. Next, number 3, two metallic spheres of radii 1 cm and 2 cm are given charges 10 raised to minus 2 coulomb and 5 into 10 raised to minus 2 coulomb, respectively. If they are connected by a connecting wire, the final charge on the sphere, smaller sphere is. Two metallic spheres of radii 1 cm and 2 cm are given charges 10 raised to minus 2 coulomb and 5 into 10 raised to minus 2 coulomb respectively. If they are connected by a connecting wire, the final charge on the smaller sphere is 1 into 10 raised to minus 2 coulomb, 2 into 10 raised to minus 2 coulomb, 3 into 10 raised to minus 2 coulomb, 4 into 10 raised to minus 2 coulomb. You look here, common potential is total charge by total capacity. Total charge by total capacity. That is total charge. 2 charge കൂട്ടിയാൽ മതി. 10 raised to minus 2 plus 5 into 10 raised to minus 2. Total charge by total capacity. Capacity 2 spheres. For a sphere, the capacity is 4 pi epsilon 0 A. For a sphere, the capacity is 4 pi epsilon 0 A. If you don't use study, or 4 pi epsilon 0 R, there are 2 spheres, so 4 pi epsilon 0 R1 plus R2. That is the total capacity. Q by C. Total capacity, we can add them together, 2 spheres. That on simplification, we get 6 into 10 raised to minus 2 by 4 pi epsilon 0, 3 into 10 raised to minus 2. That is 2 by 4 pi epsilon 0. Final charge on smaller sphere is equal to C1V. C1 is 4 pi epsilon 0 A or R1. 4 pi epsilon 0 10 raised to minus 2 into V, potential we have calculated. 2 by 4 pi epsilon 0 multiply, we get 4 will cancel, 2 into 10 raised to minus 2. 4 pi epsilon 0 will also cancel. So answer we have seen. Answer in the next question. Answer is B, 3B. And fourth question. There is an electric field E in x direction if the work done in moving a charge of 0.2 coulomb through a distance of 2 meter along a line making an angle of 60 degree with x-axis is 4 joule. 4 joule, then what is the value of E? There is an electric field E in x direction if the work done in moving a charge of 0.2 coulomb through a distance of 2 meter along a line making an angle of 60 degree with x-axis is 4 joule. Then what is the value of E? അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുണ്ട്, വർക്ക് ഡൺ ഒരു 0.2 കൂളാം നമ്മൾ 2 മീറ്റർ അകലെ എക്സാക്സുമായിട്ട് 60 ഡിഗ്രി ചലിച്ച് നീക്കണം എങ്കിൽ വർക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ്. 63 ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളാം, 4 ന്യൂട്ടൺ വർക്കല്ല ഫീൽഡ് എത്രയാണ്, ഫീൽഡ് 4 ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളാം, 5 ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളാം, 20 ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളാം. Work is Q into V, you know, B is E into D, and D we take the perpendicular distance. The direction, the distance in the direction, that is cos theta component. Therefore, 4 is equal, work is 4, Q is equal to 0.2, V is E into distance. Q into distance.
that is distance in the x direction, 2 cos 60. Cos 60 is 1 by 2. So we get, putting the value cos 60 1 by 2, we get it 2e. 2e. That is the work. Therefore, E is equal to 4 by 0.2, 20 Newton per Coulomb. Answer 4D. D is the answer, 20 Newton per Coulomb. Next problem. Next question. A charge Q is distributed over two concentric hollow spheres of radii R and R, and capillaries get small r, such that the surface densities are equal. The potential of a common center is, at the common center is, potential began Q into R square plus R square by 4 pi epsilon R plus R, Q by R plus R, 0, Q R plus R by 4 pi epsilon 0 R square plus R square. The answer to this question, number 5. Question number 5, answer is D and D. It is a bit lengthy calculation. Answer D. Question number 5. Answer D. Q into R plus R by 4 pi epsilon 0 R square plus R square. You see the answer. Let the charges on spheres of radii small r and capital R be Q1 and Q2 respectively. Then Q is Q1 plus Q2. The potential at the center is given by, potential is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R. There are two charges. So potential at the center is V is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R plus Q2 by R. Two charges. Potential we measure using the relation 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R. Surface densities are equal. We can say surface density sigma Q1 by 4 pi R square for first sphere equal to Q2 by 4 pi R square for the second sphere of larger radius. From this 4 pi will cancel, we get Q2 is equal to Q1 into R square by R square on cross multiplication. Therefore, potential 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R plus Q1 into R by R square. In the place of Q2, we write this value, and this we add it together. Q1 is common factor. Inside the bracket, we get R plus R. When we take Q1 by R square outside, inside the bracket, we get R plus R. Q1 by R square is taken. So inside the bracket, we get R plus R. Now, Q1 plus Q2 is Q. Q, that is Q1 plus Q2. Q2 value in terms of Q1. Q1 by into R1 square by R square is Q. That we put here. That is Q1 by R square is Q by R square plus R square. We substitute. V is Q by 4 pi epsilon 0 R plus R by R square plus R square. Next problem, number 6. Work done in carrying a charge Q once around the circle of radius R with a charge Q at its center is. That you have seen the question. 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R, Q by R, Q into Q by 4 pi epsilon 0 R, 0, Q by 2 R. Answer. The answer, question number 6, answer is C, that is 0. Work done in moving around the charge. That is conservative force. Potential at every point of the circular path is the same, and hence work done is 0. ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണ്. വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിങ് ചാർജ് ഈസ് 0. Next problem, number 7. Next question. N small drops of same size are charged to V volts each. If the coils form a
Single, not a signal, single large drop, there is potential will be, single large drop, there is potential will be V by N, Vn, V into N raised to 1 by 3, V into N raised to 2 by 3. The answer is, question number 7, answer is 7D. 7D answer, that is V into N raised to 2 by 3. You see, let R be the radius of big drop and smaller that of small drop. 4 by 3 pi r cubed is n into 4 by 3 pi small r cubed. Therefore, 4 by 3 pi cancel. We get R is equal to, capital R is equal to R n raised to 1 by 3. R into n raised to 1 by 3. Total charge on big drop is equal to NQ. N charges, N drops കൂടി ചേർന്നാണ് വലിയ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്. So total charge on big drop is NQ, potential of bigger drop or big drop. 1 by 4 pi epsilon 0 Q, capital Q by R square, capital Q is NQ by R. Potential is Q by R. R is small r into N raised to 1 by 3. We have proved in the above step. So that you simplify 1 by 4 pi epsilon 0. N will cancel Q by R, N will cancel 1 by 3 times. So in the numerator we get 2 by 3 and 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R is V. So V N raised to 2 by 3. That is the potential answer. 7D answer. Then eighth question we can see. Two concentric spheres of radius R1 and R2 are at the same potential. Then the ratio of their charges is A R1 square by R2 square, B R2 square by R1 square, C R1 by R2, D R2 by R1. The answer is C, R1 by R2. The reason is V is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R, and that is also equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 by R2. Q1 by R1 first term, Q2 by R2 second term. The potential we calculate by this relation, 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R. So these two potentials are equal, so 1 by 4 pi epsilon 0 will cancel. We find Q1 by Q2, which is R1 by R2. Answer is C. Number 9. Two conducting spheres of radii R1 and R2 are equally charged. Ratio of their potentials is, ratio of the potential is R2 by R1. Here they are equally charged, not the potential, equally charged. The ratio of their potentials are R1 square by R2 square, R2 square. അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? മുമ്പത്തേൽ രണ്ട് സ്പിയറിനും ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഇവിടെ രണ്ട് സ്പിയറിനും ഒരേ ചാർജാണ്. Q ആണ് രണ്ടിനും സെയിം ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻസർ R1 സ്ക്വയർ ബൈ R2 സ്ക്വയർ, R2 square by R1 square, R1 by R2, R2 by R1. You look here, V1 is 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R1, V2 is 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R2. Charges are same. So V1 by V2 is R2 by R1. The potential ratio, the ratio of their potentials is equal to R2 by R1. The answer is R2 by R1. R2 by R1. Answer is D. Answer is D. The calculation is shown here. Next, 10th question. This is 10th question. This is the equal charge question is 9th question. 9th question answer is D. 10th question. This is 10. You mark as 10. Two conducting spheres of radii R1 and R2
have the same electric field. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരേ ടൈപ്പാണ്. ആദ്യത്തിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം, രണ്ടാമത്തേതിൽ ചാർജ് സെയിം, മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെയിം. Near the surface, electric fields are same near their surface. The ratio of their electrical potential is R1 square by R2 square, R2 square by R1 square, R1 by R2, R2 by R1. Answer is C, R1 by R2. The calculation is given here. E is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R. E is 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 by R2 square. E1 is 1 by 4. Both are same. E, same field. E is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R1 square for first sphere. E is 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 by R2 square for second sphere. 2 are equal. 1 by 4 pi epsilon 0 will cancel. We get V1 by V2. V1 by V2 is equal 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R1 by 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 by R2. And when we put the above value, Q1 by R1 is Q2 by R2. What Q1 by R1 square is Q2 by R2 square. The numerator we can write as, in the last step, numerator we can write as Q1 by R1 square into R1. Denominator we can write as Q2 by R2 square into R2. So Q2 by R1 square and Q2 by R2 square cancel, we get R1 by R2. That is the answer. Last step simplification നോക്കുക. 1 by 4 pi epsilon 0 cancel ചെയ്യും. Q1 by R1നെ നമുക്ക് Q1 by R1 square into R1 എന്ന ന്യൂമിനേറ്റർ പറയാം. താഴെ Q2 by R2 square into R2 എന്ന് പറയാം. Q1 by R1 സ്ക്വയറും Q2 by R2 സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. മുകളിലത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ R1 by R2. You see the simplification last step. 1 by 4 pi epsilon 0 will cancel. Q1 by R1 square in the numerator we can write as Q1 by R1 in R1 square into R1. In the denominator we can write as Q2 by R2 square into R2. Q1 by R1 square and Q2 by R2 square will cancel. What is remaining is R1 by R2. So the answer is R1 by R2. 10C. 10C is the answer. That is solved with your 4th class on electrostatics, medical engineering entrance. Thank you.